Next topic is values and zeros of polynomial. Okay. Polynomial values and zeros பத்தி. So நிறைய terms already polynomial படிச்சிருக்கோம். Terms na என்ன, coefficient na என்ன. இப்போ நம்ம படிக்க போறது about values and zeros. First we will see what is meant by value. Then we can see about zeros. So value of your polynomial means, so if I consider a polynomial, let f of x. So already I told you, we can name the polynomial f of x, p of x like that. So middle உள்ள இருக்கிறது வந்து அந்த polynomial நம்ம என்ன வேரியபிள் இருக்கணுமோ அந்த நேம் இருக்கணும். இப்போ f of x ன்னு எழுதுறேன்னா என்னோட polynomial இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன வேரியபிள்ல இருக்கணும்? xங்கிற வேரியபிள்ல இருக்கணும். Okay, let f of x is equal to x square plus 3x minus 1. Okay, so now we have to find f of x at x is equal to 2. So value of f of x is nothing but if you are finding its value for some values of x. X க்கு நம்ம ஏதோ ஒரு value substitute பண்ணி f of x க்கு நம்ம ஒரு value find out பண்றோம் இல்லையா, that is called as its value. Okay, any variable you can, any real number, this x can take any real number. When you substitute any real number for x, and if you are finding f of x, that is called its value. Okay, we have to substitute any real number for x. From that we are getting some value for f of x. That is called as the value of that polynomial. Okay, wow. So if the f of x la x is equal to 2 substitute பண்ணி find out பண்ண போறோம். F of, now x takes the value 2. So I am writing 2 instead of x. So equation la எங்கெங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்க நீங்க 2 ஆல replace பண்ணணும். So 2 square, x square is replaced as 2 square plus 3 times x, 2 minus 1. Bracket la represent பண்ணி பழக்க இப்படி போட்டீங்கன்னா இப்ப 3 into 2 meaning. நீங்க 3 கூட அப்படியே 2 போட்டுட்டீங்கன்னா 32 ஆயிடும். Okay, and then sometimes negative integers-உம் நம்ம x க்கு values-ஆ கொடுப்போம். அப்ப sign-யும் differentiate பண்ணணும். அதனால எப்பயுமே bracket-ல substitute பண்ற value bracket-ல எழுதுங்க எப்பயும். உங்களுக்கு confusion இல்லாம இருக்கும். So now simplify this. 2 square. 4. 9 plus 4 plus 6. Miss 6 9 answer. minus 1. So answer is 9. So this is the value of this polynomial. Okay. Okay, miss. Okay, ma'am. So next one. Let f of p of x is equal to 4x cube. இதுக்கு நான் சொல்ற values எல்லாம் find out பண்ணுங்க பாப்பா. P of x, the polynomial p of x is equal to 4x cube minus 6x square plus 3x minus 14. So now find the value of p of x at x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2. So now you have to find p of 0, p of 0, and then you have to find p of 1, and then you have to find p of 2. Miss, first one answer minus 14. First one answer minus 14. Now, okay. So because you are replacing x by 0. So all the terms except the constant term, everything will become 0. இல்லையா, ஏன்னா 0 வால நீங்க multiply பண்ணீங்கன்னா அந்த value 0 ஆயிடும். So எல்லா termsம் 0 ஆயிடும். Only you will be having the constant term. So this is minus 14. Okay, good. Next one, p of 1. minus 13 miss. So 1 means x cube or x square என்ன இருந்தாலும் அந்த x term இல்லாம அந்த number மட்டும் இருக்கும். ஏன்னா 1 cube 1 square எல்லாமே 1 தான். So simply you can write 4 minus 6 plus 3 minus 14. Just numbers மட்டும் நீங்க எடுத்து எழுதிக்கலாம் for 1. So when you add negative values, minus 20 plus values is 7. So minus 20 plus 7 you will be having. Integer sign ரொம்ப important. So different sign you have to subtract 13. You have to put the bigger number sign. Integer subtraction. Plus x is equal to 4 miss. Okay, don't forget the sign. Next one, here you have to substitute the values for x's because x is now it is having value 2. So 4 into 2 cube. So I will write directly.
Okay, 4 into 2 cube is 8. So I am Answer zero, writing it miss. directly. 0 varda. Okay. 6 into x square is 4. Plus 3 into 2, 6. Minus 14. So when you simplify this, 8 4s are 32. 6 4s are 24. Plus 6 minus 14. Okay. 32 plus 6 is 38. Minus 24 minus 14. Same sign la irukku. So add பண்ணி அதே sign போடுறோம். So minus 38. Plus 38 minus 38 0. Okay. So while finding the values for this polynomial, I have seen that when I substitute p equal to 2, I am getting the value as 0. Okay. So 2 substitute பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது? polynomial ஓட வேல்யூ 0 கிடைக்குது. So எப்ப 0 கிடைக்குதோ அப்ப நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோமோ that is called as the zero of the polynomial. So 2 is one of the zeros. A polynomial can have more than one zero. Okay, இன்னும் வேற ஏதாவது வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன வரலாம்? 0 வரலாம். அதனால தான் one of தான் எழுதுறேன். 2 is one of the zeros of the polynomial p of x. வேல்யூக்கும் ஜீரோஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? 2 is one of the zeros நீ ஏன் எழுதுறேன்னா a polynomial can have more than one zeros. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா நான் வேற ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஆன்சர் என்ன வரலாம்? 0 வரலாம். So it is one of the zeros of the polynomial. அப்போ ஜெனரலா ஜீரோஸ்னா என்ன? 0. The value of x for which p of x becomes 0. Okay va? That is in the variable x நாம இந்த polynomial use பண்றோம். So in a polynomial p of x, the value of x for which the polynomial becomes 0, p of x becomes 0 is called as 0 of the polynomial. Okay, so this is 2 is one of the zeros of the polynomial. Okay va? இப்ப valuesக்கும் zeroesக்கும் difference தெரிஞ்சுச்சா? இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? போட்டுட்டீங்களா எல்லாரும்? வேல்யூஸ் மட்டும் இன்னொரு டைம். வேல்யூஸ்னா பாலினாமியல்ல என்ன வேரியபிள் இருக்கோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரியல் நம்பர் வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது, அதுதான் வேல்யூஸ். ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்திருக்காங்க, அதுல வேரியபிள் எக்ஸ்ல இருக்கு. இஃப் ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் சம் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ், ஐ வில் கெட் சம் வேல்யூ ஃபார் பி ஆஃப் எக்ஸ். எக்ஸுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு ரியல் நம்பர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன்னா பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். எக்ஸ்ங்கிற டேர்மே போயிடுது இல்லையா? இங்க பாத்தீங்கன்னா பி ஆஃப் 0 is minus 14. This is a value of this polynomial for x is equal to 0. அப்ப 0 வந்துச்சுனா அது 0 of the ஆமா, polynomial. அது ஒரு வேல்யூ மாதிரி தான் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். That is a special case of values. I am substituting a value 2 for p of x, but அது என்ன ஆயிடுது? ஆன்சர் 0 ஆயிடுது. So when it becomes 0, it is called as 0 of the polynomial. Okay, miss. Okay, next one. So if I consider a polynomial p of x equal to x minus 1, will you able to tell it's 0? When என்ன வேல்யூ நான் x க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா I will get the 0. Will you able to guess? 1 miss. 1 miss. 1 miss. 1 miss. 1 miss. So this is the simplest one. Miss. So when you substitute 1 for x, it will become 0. So another way to do this, இப்போ உங்களால அதை guess பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, so I have to get this value as 0. இதான p of x. I have to get p of x as 0. So அது எப்ப 0 ஆகுதோ அப்ப x க்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ that is the 0 of the polynomial இல்லையா? So I can equate this p of x to 0. இப்போ வந்து this polynomial expression now becomes a polynomial equation. என்ன நடுவுல என்ன சைன் வருது? Equal to sign. Now the polynomial expression, this one is polynomial expression. Now that becomes a polynomial equation to find its 0. I am equating it to 0 to find x minus 1 வந்து எனக்கு 0 ஆகணும். அப்ப x க்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ that is the 0 of the polynomial. So 0 க்கு equate பண்ணிட்டா I need the value of x. So minus 1 போச்சுனா plus 1. So x is equal to 1 is the 0 of the polynomial. So we can equate it to 0 and we can find the 0 of the polynomial. Okay va?
So x இந்த மாதிரி for example if I give 2x plus 4, a polynomial 2x plus 4, what will be its 0? Direct Miss, guess 2. பண்ண, if I put 2 into 2 4, 4 plus 4 it will become 8, 0 -2 miss, Yeah, -2 miss, minus -2. ஓகே சோ இதோட 0 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டு திஸ் இஸ் இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லீனியர் பாலினாமியல். ஓகே டிகிரி வந்து 1 இருக்கு. ஓகேவா? சோ 2x plus 4 அப்படின்னு இருக்குன்னா இப்போ நீங்க உங்களால டைரக்டா கெஸ் பண்ண முடியலன்னா என்ன சொல்லிருக்கேன், ஈக்குவேட் திஸ் பாலினாமியல் டு 0 and find the value of x, that is the 0 of that polynomial. So 2x plus 4 நான் 0 க்கு ஈக்குவேட் பண்றேன். 2x is equal to plus 4 becomes minus 4 and then x is equal to minus 4 multiplication இருக்கிறது divisionல வந்துரும். So minus 2. So when I substitute x is equal to minus 2, then p of x will become 0. So this is the 0 of that polynomial. Okay? Okay, miss. So இப்போ நம்ம லீனியருக்கு மட்டும் தான் இப்போ நம்ம zeros எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். Miss, இதுக்கு ஃபேக்டர் வந்து x plus 2 miss. இந்த சம்முக்கு ஃபேக்டர் வந்து ஃபேக்டர்ஸ்க்கு நம்ம இன்னும் போகல, அதை நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். முதல்ல இப்போ zeros and values மட்டும் கிளியர் பண்ணணும். சோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, ஒரு லீனியர் பாலினாமியல்ல டிகிரி 1 உள்ளதுக்கு வந்து எத்தனை ஜீரோஸ் வரும்னா ஒன்லி 1 0 தான் வரும். ஓகே, முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன, லீனியர் பாலினாமியல்ல டிகிரி 1 இருக்கும். சோ டிகிரி 1 இருந்தா 0வும் 1 தான் இருக்கும் அந்த பாலினாமியலுக்கு. வேற ஏதாவது வேல்யூஸ் இதுக்கு கிடைக்குமா? நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? சோ டிகிரி 1 இருந்தா எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கும்? Miss, only 1 miss. Only 1 0. 1 miss. ஓகேவா? லோகேஷ் நீங்க என்ன பண்றீங்க, படுத்துக்கிட்டே படிக்கிறீங்களா? இல்லையா miss? ஓகே. சோ டிகிரி 1 இருந்தா ஒரே ஒரு 0 தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது டிகிரி 1 இருந்தா தட் இஸ் லீனியர் பாலினாமியல் இல்லையா? சோ இந்த பாயிண்ட நோட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரி லீனியர் பாலினாமியல் has one and only one, 0. Okay, every linear polynomial has one and only one 0.